Ladies and gentlemen, Rector Pashayev, faculty and staff, distinguished guests, family members, and students, good evening. My name is Jamil Imranov, and I'm a student of this magnificent university. It's an honor to me to welcome you all at the Commencement Ceremony 2019. As you can see, I'm thrilled to be a host of this magnificent event. Today, we are going to witness the end of one chapter and the beginning of another. Today is the day when more than 400 students will walk across the stage to open a new page in their lives. Do you think that it would be possible without guidance? I think not. There is a special group of people who guided these young talents to their success. Indeed, they are way less than students in numbers, yet have dedicated the same or more than even time and energy for making today possible. Ladies and gentlemen, please join me to welcome the Honorable Rector Pashayev, Vice Rectors, Deans, and the faculty of ADA University. Dear faculty, we're waiting for you. Please welcome Vice Rectors, Deans, and the faculty of ADA University. This year, ADA turned 13. Throughout these years, more than 1,000 students have graduated from our university and joined the growing alumni community. Currently, 88 full-time international students from 31 foreign countries are studying at our university. Among them, 20 students are graduating. Ladies and gentlemen, let's welcome these countries. Afghanistan, Bahamas, Bulgaria, Chile, Colombia, Eritrea,
France, Georgia, Greece, Indonesia, Iran, Italy, Kazakhstan, Liberia, Maldives, Mexico, Moldova, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Russian Federation, Sudan, Turkey, Turkmenistan, the United Kingdom, Ukraine, the United States of America, Uzbekistan, Vietnam, Zambia, Yemen, and ladies and gentlemen, please welcome the flag of the Republic of Azerbaijan. Now, please rise for the national anthem of the Republic of Azerbaijan. Thank you. Ladies and gentlemen, now the valedictorians of the commencement ceremony are going to deliver a very special dialogue about their life in our university and share their memories with you. Please welcome Nermin Babayeva, Bachelor of Arts in International Studies, and Tarlan Abbasova, Master in Educational Management. Dear Rector, faculty, distinguished guests, and dear graduates, good evening. We are pleased and honored to stand in front of you as the valedictorians of class of 2019. Young teachers used to be called İlk Qaranguşlar by Jalil Mehmetquluzadeh, who is one of the great educator of Azerbaijan. We are celebrating his 150 years anniversary this year. However, to the add of quote Mirza Jalil, I would like to name us Phoenix, Efsanevi Simur Kuşu, because Phoenix obtains new life by rising from the ashes of its predecessors. All professors, instructors, and teachers dedicate themselves to the students, to us. They fall in love with their profession, despite all the difficulties, challenges, problems. When they see their students graduate, they are reborn out of their students' success. Today, I think that ADA University looks like Hogwarts, and I think there is no need to say who Professor Dumbledore is.
And unfortunately, we knew each other very late and didn't have that much time to talk. And in front of all of you, I'd like to ask Nermin, how do you remember your very first day at ADA University? Okay, it's a good question and fun you ask that. A few days ago, when I was sitting and participating in my EULO class, I suddenly realized that it was the last class of mine at ADA University. And my brain suddenly raced back from that young and confident lady discussing common foreign and security policy of EU to the 16 years old girl who came to campus with all the fears and insecurities of her. But today, I am graduating, having crossed all those fears, because I have never walked alone in my journey at this university. Unlike famous English football club Liverpool, who does not walk alone with the help of their fans, I have never walked alone with the collaboration at this university, with the help of my professors and the dearest friends of mine. The collaboration, it's something I learned at ADA University and will take with me to the rest of my life. The ability to come together, work together, is primarily possible at this university because of the core values of ADA University. They are significantly absorbed by the class of 2019. Honor, integrity, diversity are now ingrained in us. And aside from all these values and great academic spirit, Bachelor of 2019 class is also known for their fun activities. And now let us take a look at some of our funny adventures in this campus. Provide an example with one of the academic fields. Third one? Due to the recent reports of World Bank, significant portion of the world population lives in poverty. Great. Excellent, thank you. I would want someone translate. You're not supposed to use your phone in the classroom, so.
it's 7B. Hello. Yeah. Yeah, we're at the school with Farid and Tamara. Oh, yeah, we just watching the latest episode of Game of Thrones here with the guys. No, actually, we haven't failed. Okay, see you. Şimdi vermezler, ne bu arada okuyor. Tamam, ha. Your student needs an extra point. That I cannot do. It's May now, and I haven't seen you since February. This is my second probation. I'm gonna fail, come on. Yet you still refuse to call me Dr. Ismailov. Please, Dr. Ismailov. I got 72. Why are you happy? Because I passed anyways. Who cares? Maraqlı günlər idi. Dayı, siz kimsiz? Deyəcəm. Bunların hamısı dünənki kimi gözümün qabağındadır. Hələ bunlar nədir ki? Elə xatirələr var ki, danışsam, gəl bir insan deyim. Bizim vaxtımızda Power Campus deyə bir şey var idi. İndi eləyirsin, 2 dəqiqə qeydiyyatdan keçir istərsən. Bax, ondan qeydiyyatdan keçmək üçün səhər saat 8-dən cəmaət kitabxananın qabağında növbəyə dururdu. İndiki kimi rahat deyildi. Hələ o vaxtlar binaların adı da əlifba sırasında deyildi. Hərəsinin öz adı var idi. Yeməkxanalar da indiki kimi çox deyildi. Ancaq bax bura var idi. Yemək almaq üçün bir saat növbədə dayanırdı. Bütün bunlar bir qırağa. Xatirəmizdə yaşayan elə müəllimlər var ki. Bax, məsəl üçün Turgut Mustafayev, sonra EYP müəllimlərimiz, sonra ixtisas müəllimlərimiz var. İndi bilmirəm, onlar sizə dərs deyir ya, yox. Amma sözümü nəyə gətirirəm? Biz yaxşı keçirdik vaxtları. Çalışın, siz də qədrini biləsiniz. Adama xatirələri çox əziz qalır. Bəs siz kim oldunuz? Mən? Come on, wake up. Graduation ceremony is about to start. Go and prepare. Okay, come. We already saw what ADA means for Bachelor 2019 class, but I want to ask Tarlan, what does ADA mean to you? Nermin, if I could describe ADA with one word, that word would be definitely the harmony. That's the word stuck in my mind, harmony. It's not about lasting or permanent, it's all about individual voices from 32 countries, coming for a moment, for the same purpose, changing the world into a better place to live in. And that moment lasts
the length of a breath. Despite all difficulties, challenges, problems, these 2 years were like the length of a breath. That's what I think about my time here. When we started, it was a puzzle, especially because we came from different universities. We have already achieved one of our life goals, becoming a master student in Caucasus' most prestigious university. But we were nervous, anxious, as right now I am, and we have so many questions in our minds, like how am I going to fit in? How am I going to deal with all difficult classes? And how am I going to accommodate to new environment, culture? But you see, we all successfully accomplished our mission and found new family, irreplaceable friends. Now, I guess I talked a lot, and let's watch what does being a master student at ADA University with our video. Turn your magic on. With me, she'd say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. Turn your magic on. To me, she'd say everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds, and I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Not in this way. I'm a dreamer that by light of day. Gonna hold up half the sky and say, only I own it. And I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Today we are leaving ADA and start new life. And Nermin, I would like to ask, what's the most important things you have ever learned and will take with yourself? Actually, let me start answering this question with my regret, which is being sad at some times that I could not get the 100% in those exams. Do not get me wrong, I have never been a grade-driven person, but when I worked hard, I just wanted that hard work of mine to pay off. But at all those times when I was sad, I did not understand that I had already learned the most important thing that I had to learn, and this is the ability to learn, the ability to put critical lenses on and to look into the world with analytical views. Aside from it, I had already learned the value of education and significance of being a lifelong learner at this university. Nermin, I guess you have already explored everyone's feelings right now. And I would like to conclude our speech with 2 tips which we would like to give our successors. The first one, as one of my beloved professor, Dr. Ferit Murat Özkalili says, they are, and Professor Murat's fans, there are 2 kinds of people, smart and smarter ones. Smart people always learn from their own mistakes. As we call this in education, learning by doing. But the smarter ones, my friend, they learn from others' experience, which is called social learning. I guess you all get my point. We have to be the second one, smarter one. The second, anyone can quit. Leave it in the middle of the game. Actually, this is what your competitors want you to do. But if you have a face
potential, and dream hanging. To hold on your dreams and commitments, always remember your resources are always far deeper and far greater than you have imagined them to be. And as Eleanor Roosevelt says, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Future, my friends, future belongs to us. In the long run, we shape our worlds, but then together we shape the world around us. We will make a difference. Believe in that your choices make a difference, and they actually do. As the time allocated for our speech comes to end, we have to move to the gratitude part. We are thankful to all ADA family, Rector Pashayev, vice rectors, professors, all the staff members, librarians, gardeners, drivers, security officers for making us feel at home every single day. We're especially thankful to our dearest professors for their moral and academic support, and of course for their criticism, which made us work more on our mistakes and improve. And at the end, I have to be thankful to all my dearest friends for the great moments of joy, shared laughters, and of course, that precious collaboration. Right now, I would like to apologize to foreign professors, instructors, and students. Təxminən 15 dəqiqədir ki, biz ingilis dilində bütün hisslərimizi sizə ifadə etməyə çalışdıq. Lakin biz bunu itki Nərminlə birlikdə hazırlayanda fikirləşdik ki, biz bu çətin yolda hər daim bizimlə birlikdə olan valideynlərimizə öz dərin minnətdarlığımızı yalnız öz ana dilimizdə edə bilərik. Bugün burada qürurla dayanmağımızın ən böyük səbəbkarları analarımız və atalarımız. Sizə təşəkkür edir, minnətdarlığımızı çatdırırıq və qarşınızda baş əyirik. We are phoenixes. We were burned and rose from our ashes, Braver and stronger than before and ready to change the world. Thank you for your attention. Thank you so much, dear valedictorians, for your sincerity. The moments were so familiar to me as well. Now, ladies and gentlemen, I would like to invite Vice Rector of Academic Affairs, Dr. Wafa Kazdal, to the stage. Dear graduates, parents, dear rector and faculty, esteemed guests, good evening and greetings. But first I would like to thank Tarlan and Nermin for your wonderful valedictorian speech, even though you were a little bit nervous. And I noticed that you talked about faculty even better what I prepared in my speech. But that's even better, because who else should be talking about faculty better than their students? And another thing that I notice is that the major messages that I want to convey today coincide with the messages in your speech. And this is a very surprising and a very pleasant coincidence, because it means that our mission is accomplished. We see what we are trying to teach you. We see the values that we want to instill you, and your speech today was a very good showcase of that. And now my own words, my own speech to the class of 2019. And I want to start with a question, if you are ready. Class of 2019, are you ready? Do you wonder why I ask this question, whether you are ready? It's because in many commencement speeches, if you go and you look on YouTube channels, you will notice that these speeches are about the end of one life and getting ready for a real world, and giving you pieces of advice that will prepare you for a real world. And then I thought, ADA world is a real world. An ADA experience is a real life experience. So yes, I am sure and I think you are ready for the real world. In an hour or so, you will leave the campus as newly minted graduates of ADA University. But you know what?
you can come back very soon, and it's July 6th. You can come back to the ADA alumni, to our huge alumni forum, just like in real life. Big family reunions happen where your dear ones wait for every single one of you. So on July 6th, we will be waiting every single one of you. And I also want some time to insert Azerbaijani words. Gözümüz yolda qalıb sizi gözləyəcəyik. This evening is an evening of celebration and achievement. Achievement or the academic degree that you have earned. And look, like in real life, you are sharing these sacred moments with who? With people most dear to you. Your family, your parents, your friends, and your müəllimlər. Those who gave you the strongest and the biggest power, and that's knowledge. Like you saw in the videos, your journey hasn't been an easy one. It has been a journey of struggles and efforts. ADA has a reputation of a place where it is very difficult to study. And several times I witnessed people asking rector a question about the admission, and his response is always the same. He says, if you are ready to study day and night, come to ADA University. But if you are not sure, think well before you come to ADA University. It's not only his feedback, but it's also feedback of our students who go to exchange programs to study abroad, and many of them come and tell that it's much easier to study in universities abroad than in ADA universities. Yet your choice was ADA, a very brave choice. Many of you say in admission interviews that your dream has been to be a student of ADA. And today, your dream has finally come true. Your dream came true not when you were admitted. Your dream is coming true today that you are graduating. And I'm sure you already have a few new dreams. Just as your ADA dream came true, your new dreams will also come true, but under one condition: if you keep being brave. As being brave when coming to ADA despite of its hardships and challenges. And remember, this time it will be much easier. You know why? Because you have been through a good experience at a good school. You have earned more than a degree. You have earned stamina, commitment, resolve, and open-mindedness for learning. Nurture this even further. They will be more important in the real world. In real life, we are never alone in our journeys. Neither have you been alone in this journey, a challenging but at the same time fulfilling journey. Graduates, your achievements are impressive, but you haven't realized this success on your own. You have been supported by your parents, other family members, by friends, by ADA faculty and staff, and other friends. And I would like you to join me in thanking everyone who have supported you in realizing this success. At commencement speeches, it is typical to quote famous people like Steve Jobs, Nobel Prize winners, or Greek philosophers. I think I will do that, but a little bit later. Now I would like to quote one of my own people, one of ADA people, who are to me the most famous one, including you, class of 2019, and all the graduates of ADA University. This morning I was outlining the speech of the outline of my speech, and I received a notification about email. And I read the email, and I want to quote a few very sincere lines about faculty. They say,
Words fail to express the joy of seeing you all dressed up for this special day. It is the greatest reward for your professors. Leading such a dedicated and professional faculty is a humbling opportunity and honor for me. I join my colleague in these words, both as a vice rector, but also as an ADA professor. Let me congratulate all professors and other staff members for making such a huge effort to educate and train all of you. We know human capital is one of the most solid foundations in building a modern society, and we are proud to say, and loudly so, that ADA is doing an excellent job in preparing leaders for the future. But speaking of real world, preparing leaders is not possible only by teaching and preaching. This is done best by giving real world examples. Sometimes what you teach and show can be different, and sometimes they complement and reinforce each other. The latter is a successful model. We are all blessed to have a rector who is a living embodiment of the values we aim to instill in you as future leaders: academic excellence, integrity, accountability, and a deep commitment to the public good. Stay loyal to your values. Hold them within yourself, but at the same time, spread them even wider. Would you all join me in thanking Hafiz Muallim for his visionary and inspirational leadership, his continuous support, and most importantly, his confidence in you and all of us. Dear parents, your belief in the value of ADA University to your children and to our society has been critical to our success. We appreciate your trust in us. It has helped ADA University's efforts to continue being a national leader in shaping new paths of higher education in Azerbaijan. And it is your trust that inspires us to go even further. One final point with regard to the real world and you being prepared for it. The world we live in is technologically driven. And here I will quote one of the famous people, Farid Zakaria, who in his book In Defense of Liberal Education writes, "As we work with computers, which is really the future of all work, the most valuable skills will be the ones that are uniquely human, that computers cannot figure out." He later gives examples of a person that is interesting to all of you, especially young generation, Mark Zuckerberg, and the case of Facebook. The quote is very long, and I don't want to take much of your time. I want to quote only the most important part, where he says, in his own words, "Facebook is as much psychology and sociology as it is technology." ADA University looks strategically into the future by expanding in the area of science, technology, and engineering, yet wisely places a special focus on liberal education and the heart of it, humanities. This stems from the mission of our university to prepare younger generation for a real world which is uncertain or full of uncertainties. But these uncertainties require wise choices. I now have the special honor to welcome our keynote speaker, whose wisdom and the wisdom contained in his works is something that you should never stop learning. Learning is a lifelong process, and you should continue learning knowledge from textbooks, but wisdom from literature. Please welcome Azerbaijani writer, dramatist, film director, and the chairman of the Writers' Union of Azerbaijan, Anar. We all know him. Almost all of us know him by his novel, The Sixth Floor of the Five-Story Building.
But not many of us, including myself, knew that it is argued that Anar's short story, Me, You, Him, and Telephone, had become inspiration for the screenplay of the Hollywood blockbuster You've Got Mail, starring Tom Hanks and Meg Ryan. Congratulations to the class of 2019, and Anar Mellim, the floor is yours. Hörmətli cənab rektor, hörmətli müəllimlər, tələbələr, valideynlər, qonaqlar, tədbir iştirakçıları. Mən orta məktəbdə də ingiliscə oxumuşam, ali məktəbdə də və nə yazıq ki, indiyə qədər də ingiliscə danışa bilmirəm və başa düşə bilmirəm. Ona görə siz mənim kimi tələbə olmayın. Burada məndən əvvəl çıxış edən xanım mənim adımı çəkdi və başa düşdüm ki, mənim yazılarım haqqında da nəsə dedi. Bilmədim nə dedi, amma bu vaxt orkestr çaldığı üçün başa düşdüm ki, yaxşı sözlər deyib mənim haqqında. Mən rektora da və hamınıza da təşəkkür edirəm ki, məni bu təntənəli gündə bura dəvət eləmişsiniz. Mənə söz verirsiniz, mən danışıram, çox məmnunam. Çünki sizin universitetə mən həmişə böyük həvəslə gəlirəm. Bu çox qiymətli və dəyərli bir bizim təhsil ocağıdır. İndi bu formatda mən bilmirəm nə danışım ki, sizin üçün maraqlı olsun. Yadıma bizim Molla Nəsrəddin düşür. Bilirsiniz, Molla Nəsrəddin belə bir məclisdə, belə yox, başqa bir məclisdə təbii ki, çıxış eləyir və deyir, cəmaət bilirsiniz nə var? Deyirlər, bilmirik. Deyir, bilmirsinizsə mən sizə davamda nə danışım? Gələn səfər cəmaət bundan nəticə çıxardır. Molla yenə soruşanda, cəmaət bilirsiniz nə var? Deyirlər ki, bilirik. Deyirlər, bilirsiniz davamda niyə danışım mən sizə? Üçüncü dəfə bunu danışdırmaq üçün söz qoyurlar. Soruşanda, cəmaət bilirsiniz, deyirlər, yarımız bilir, yarımız bilmir. Deyir, onda o bilən yarımız, bilməyən yarımıza danışsın. İndi mən də bilmirəm, mən bir balaca əvvəldən Hafiz müəllimdən danışanda belə qərara gəldi ki, biraz Azərbaycan tarixindən söhbət olsun. Amma yəqin ki, burada Azərbaycanlı tələbələr Azərbaycan tarixini elə mənim qədər bilirlər. Bəlkə də bizim bu xaricdən olan qonaqlara bəzi şeylər təzə olacaq. Ona görə də bu barədə mən biraz qısa bir çıxış eləmək istəyirəm. Mən burada da artıq deyildi və siz də bilirsiniz ki, mən Nasirəm. Bura gələndə demək, mən kitablarımı bağışladım sizin kitabxanaya. Orada həm Azərbaycan dilində, mən Azərbaycan dilində yazıram, həm Türk dilində, həm Rus dilində, həm İngilis dilində mənim kitablarım var və onlarla tanış ola bilərsiniz, maraqlansınız. Amma mənim bu demək nəsr və dramaturgiya, kino əsərlərimdən başqa son vaxtlar bir tarixi əsər üzərində işləyirəm. Bir 10 ildir mən onun üzərində işləyirəm. Onun adı da Yaşamaq haqqıdır. Bu bir tarixi traktatdır. Ona görə o traktatdan çıxış eləyərək bəzi şeyləri mən bugün demək istəyirəm. Azərbaycan tarixinə və ümumiyyətlə Türklərin tarixinə baxanda əsas məsələ odur ki, bütün tarix boyu Türklər yaşamaq uğrunda mübarizə aparıblar. Və mənim kitabımın adı Yaşamaq haqqıdır. Bu yaşamaq haqqında mübarizə birinci növbədə doğma dil uğrunda mübarizə olub. Türklər deyirlər ki, doğrudan da bu həqiqətdir, tarixdə 20-dən çox, o cümlədən Azərbaycan türkləri də 20-dən çox dövlət qruplar, imperiyalar qruplar. Elə Azərbaycan türkləri Səfəvilərin imperiyasını qruplar, Ağqoyunlar imperiyasını, Qaraqoyunlar imperiyasını, Qacar dövlətini, Afşar dövlətini, bunların yaradıcıları hamısı Azərbaycan türkləridir, Azərbaycanlılardır. Amma türklərin bir sözü var ki, qılınc bizim əlimizdə olub, qələm bizim düşmanlarımızın. Bəzən isə özlərinə təsəlli verirlər ki, biz tarix yazmamışıq, biz tarix yaratmışıq. Amma bugün bu bizə biraz baha başa gəlir. Çünki bizim doğrudan da kifayət qədər tarixi, öz dilimizdə tarixi mərkəzlərimiz olmadığı üçün bizi istəməyənlər bizim tariximizi, bizim mənliyimizi ayrı cür yozurlar, yanlış cür yozurlar.
Ona görə də mən bax bu şeyi, bu xətti davam elətdirərək bizim tariximizin bu cəhətinə sizin diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Hələ 5-ci, 7-ci əsrlərdə məşhur Orxon yazıları var və bu Orxon yazılarında ilk dəfə Türk adı bu yazılarda keçir, daş kitabələrdə keçir. Və Orxon yazılarında deyilir ki, bizim qonşumuz tabğaçlar, o vaxt belə bir millət olub, bizi allatdılar, yağlı dilləri ilə, ipəkləri ilə, bəxşişləri ilə bizi allatdılar və Türk bəyləri öz adlarını unudub tabğaç adları götürdülər. Öz dillərini unudub tabğaç dilində danışmağa başladılar və bir gün Türk xalqı dedi, mən xaqanı olan xalqıdım, indi xaqanım hardadır? Mən dili olan xalqıdım, ölkəsi dövləti olan xalqıdım, dövlətim indi hardadır? Və Türk xalqı qərara gəlir ki, intihar eləsin, özünü məhv eləsin. Və bu yazılarda deyirlər ki, bu vaxt uca Türk tanrısı dedi, Türk xalqı məhv olmasın, yaşasın və Türk xalqı yaşadı. Buna görə də bütün dövrlərdə ilk növbədə yazıçılar, şairlər, alimlər dili yaşatmışlar. 11-ci əsrdə Mahmud Qaşqari Divan Lüğəti Türk əsərini yaratmışdır və orada Türk dilinin başqa dillərdən üstünlüyünü sübut eləmişdir. Elə həmin 11-ci əsrdə Valasaqunlu Yusif Qudatqu Bili adlı bir poema yaratmışdır və deyir ki, farslarda, ərəblərdə belə poemalar çoxdur. Mən ilk dəfə Türk dilində belə bir poema yaratdım. 12-ci əsrdə Nizami, bizim böyük şairimiz, bütün ömrünü Azərbaycanda yaşamış böyük Azərbaycan şairi, Leyli Məcnunu fars dilindən yox, öz dilində yazmaq istəyəndə Axstandan, Şirvanşah Axstandan sifariş gəlir ki, yox, sən öz dilində, Türk dilində yox, bunu bizim dilimizdə yazmalısan. Və bu Nizaminin eləyə bilmədiyi bu igidliyi, yəni öz dilində yazmağı 11-ci əsrdə, 15-ci əsrdə Nəvai elədi ki, Türk dilində, Ciqatay Türk dilində 5 poema yarattı Nizami motivlərində və 16-cı əsrdə Füzuli elədi ki, dedi ki, Leyli Məcnun əcəmdə çoxdur, amma türklərdə yoxdur, mən bu işi demək düşvar eləyəcəm, asan eləyəcəm. Beləliklə, bizim bütün tariximiz dil uğrunda mübarizədir, dilin varlığı uğrunda mübarizədir. Və 19-cu əsrə gələndə, 19-cu əsr tarixini bilirsiniz, Azərbaycan torpaqları Rusiya Çar İmperiyası tərəfindən işğal olundu. Bəzi Azərbaycan xanlıqları buna müqavimət göstərdilər. Məsələn, Gəncədə Cavad xan azğın Çar generalı Tisyanova cavab verirdi ki, sən mənim şəhərimə ancaq mənim cəsədimin üstündən gələ bilərsən və elə də oldu. Gəncə qalalarında şəhid oldu oğlu ilə bir yerdə. Cavad xan Tisyanov Gəncəni aldı və Gəncəni alan kimi birinci qanunu qoydu ki, bundan sonra Gəncə sözünü işlədən adamlara cərimə olunacaqlar. O vaxtın pulu ilə bilmirəm, bir abbası nə qədərsə. Və insanlar gəlirmişlər, gəncəllər gəlirmişlər o kansilyariya, bir abbası ya o pulu qoyub deyirlərmiş, Gəncə, Gəncə, Gəncə. Bu sözü işlədib gedirlərdi. Sonra bu Çar ənənəsini davam edən bolşeviklər də Gəncənin adını Kirabat qoymuşdular və nəhayət ancaq müstəqillik dövründə bizim ulu rəhbərimiz Heydər Əliyevin vaxtında və biraz ondan əvvəl daha doğrusu Gəncə öz qədim adını qaytardı, yenə də Gəncə oldu. Yəni mənim demək istədiyim odur ki, qədimlərdən tutmuş 20-ci əsrdə Cəlil Məmmədquluzadəyə qədər ki, anamın kitabını yazıb, burada ananın 3 oğlu, biri gedir Türkiyədə təhsil alır, Osmanlıca danışır, biri gedir ərəb təhsil alır, ərəbcə danışır, biri gedib Rusiyada oxuyur, rusca danışır və anaları bunların heç birinin dili ilə, bunların heç birinin dilini başa düşə bilmir. Çünki bunlar hərəsi bir dildə danışırlar. Bu bizim ağrılı problemimiz davam eləyirdi və 20-ci əsrdə başqa bir böyük Türk yazıçısı Çingiz Aytmatov da manqurt obrazını yaradır, öz keçmişini unudan bir insan obrazını yaradır. Buna baxmayaraq, bütün bu məşəqqətlərdən keçərək Azərbaycan xalqı 19-cu əsrdə Mirzə Fətəli Axundzadənin simasında şərqdə ilk dramaturji əsərləri yaratdı. 19-cu əsrdə Zərdabinin simasında şərqdə ilk dəfə teatr yaratdı və ilk müsəlman qəzetini, yəni şərq qəzetini, Gəkinçi qəzetini yaratdı. 20-ci əsrdə 1908-ci ildə Üzeyir Hacıbəyev şərqdə ilk operanı
Leyli Məcnun operasını yaratdı. Və 6-cı ildə, yəni 20-ci əsrin 6-cı ilində Molla Nəsrəddin jurnalı və Füyuzat jurnalları çıxmaya başladılar ki, bu da şərqdə görünməmiş jurnallar idi, görünməmiş fikir demək abidələri idi. Və bütün bunların nəticəsində bu Azərbaycan ziyalılarının bu zəhməti ilə, bu hünəri ilə, bu rəşadəti ilə 18-ci ildə şərqdə ilk müsəlman respublikası yarandı, Azərbaycan Cumhuriyyəti yarandı. Bu Cumhuriyyətin parlament, bu Cumhuriyyət Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti adlanırdı. Ancaq 40-cı illərdə Avropada xalq demokratik cumhuriyyətlər əmələ gəldi, respublikaları. Polşa Xalq Respublikası, nə bilim, Çexoslovakiya filan. 18-ci ildə Azərbaycanda ilk parlament respublikası, adı da Xalq Cumhuriyyəti olan bir respublika yarandı. Və bunun parlamentində müxtəlif partiyalar təmsil olunurdu. Müsavat Partiyası, İttihat Partiyası, Sosial Demokratlar, Rus partiyaları və hətta erməni deputatları bu parlamentdə iştirak edirlərdi. Amma təəssüf ki, bu dövlətin ömrü çox qısa oldu. İşğalçı 11-ci ordu Azərbaycana daxil olub, bu dövləti devirdi və 70 il biz bir Sovet Respublikası kimi yaşadıq. Mən onun tərəfdarı deyirəm ki, Sovet dövründə olan bütün hər şeyi inkar eləyək. Sovet dövründə bizim universitet dövlət universiteti 19-cu ildə yaranmışdı. Amma başqa ali məktəblərimiz Sovet dövründə yarandı. Elmlər Akademiyası Sovet dövründə yarandı. Başqa istehsalat sahəsində, sənaye sahəsində çox uğurlar Sovet dövründə yarandı. Amma bununla bərabər Sovet dövrünün Azərbaycana vurduğu zərərləri də unutmuruq ki, 3 dəfə əlifbamızı dəyişdilər. Əvvəl ərəb əlifbasından latına keçdik, sonra latından kirilə keçdik və nəhayət indi yenə demək latına qayıtmışıq. Dədə Qorqud dastanını xalqa yasaq dastan elan elədilər. Dediyim kimi Gəncənin adını dəyişib Kirabat qoydular. Novruz bayramını qadağan elədilər. Mənim yadımdadır, mən o vaxt radioda işləyirdim. Ayrı günlərdə radioda Azərbaycan musiqisi səslənirdi. Amma Novruz bayramı günlərində deyirlərdi ki, yox, ancaq Avropa musiqisi səslənsin, Azərbaycan musiqisi səslənməsin. Və o vaxt radionun sədrlərinin birinə gəlirlər ki, bugün deyirlər ki, Avropa musiqisi səslənməlidir, biz də Brahms'ı salmışıq. Deyir, Brahms kimdir? Deyir, Alman bəstəkarı. Deyir, gedirdisə qoy olsun, fərqilsə olmaz mı? Brahms haqqında deyir bunu. Yəni, belə günlərimiz də olub bizim tariximizin. İndi şükür ki, bu günlər hamısı arxada qalıb. Azərbaycan bugün müstəqildir. Düzdür, bizim bəlalarımız da çoxdur və əsas bəlamız da torpaqlarımızın işğal olunmasıdır. Azərbaycan torpaqlarının bilirsiniz 20% işğal altındadır və biz bu işğaldan qurtarmaq üçün Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün hər şeyə hazırıq. Müharibə istəmirik. Çünki müharibə olsa açıq demək lazımdır. Azərbaycan da çox ziyan görəcək. Bunu gizlətmək lazım deyil. Ermənistan isə ümumiyyətlə yer üzündən silinib gedəcək. Biz bunu da istəmirik. Biz istəyirik ki, ermənilər də yaşasın öz torpaqlarında. Daha doğrusu o torpaqlar da bizim qədim torpaqlarımızdır, amma bizim elə iddiamız yoxdur. Orada yaşayırlar, yaşasınlar. Biz də öz torpağımızda yaşayaq, öz müstəqil dövlətimizin ərazi bütövlüyünü bərpa eləyək. Və Azərbaycanın bu bəlaları başlandı o vaxt ki, Moskvada Heydər Əliyev siyasi büronundan uzaqlaşdırıldı. Onun uzaqlaşdırıldığından düz 20 gün sonra akademik Ağambekyan Parisdə bəyanat verdi ki, mən məsələ qaldırmışam Qarabağın Azərbaycana verilməsi. Və bugünə qədər bizim bu mübahisəmiz davam edir. Mən əminəm ki, tarixdə ədalət zəfər çalacaq. Azərbaycan öz ərazisi bütövlüyünü təmin edəcək. Xalqımız rifah içində xoşbaxt yaşayacaq və xalqımızın gələcəyi sizlərdən asılıdır. Bax, burada yığışan həm bizim öz tələbələrimizdən, Azərbaycanlı tələbələrindən ki, onlar yeni Azərbaycanı quracaqlar. Həm də bizim xaricdən gələn tələbələrimiz ki, onlar dünyaya Azərbaycan həqiqətlərini çatdıracaqlar. Biz istəyirik ki, onlar öz ölkələrində Azərbaycanın necə olduğunu, Azərbaycanın haqqını, Azərbaycanın varlığını təsdiq eləsinlər və necə deyirlər, Azərbaycanın çörəyini itirməsinlər. Thank you very much.
Long live Ada. Sağ olun, çok sağ olun.